Masu biyan mu a wannan channel, barka da kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku wata website wadda zaka iya samun kuɗi a cikin ta hanyar playing na game. Zaka iya samun kuɗi a cikin ta for free, sannan zaka iya saka kuɗi domin playing na game. Saboda ku biyo ni step by step domin ganin yadda ake aiki da wannan website. Link ɗin za ku register da wannan website na a description na wannan bidiyon. Kana danna shi kai tsaye zai kawo ka zuwa page kamar haka. Ka yi gefe ka danna akan my, wato wurin logo na icon na dashboard. Sa'annan ka yi ƙasa ka danna akan register. Kai tsaye zai kawo ka wannan page, ka saka phone number ka tabbatar ka ci 0 farko, ka saka password, sa'annan ka danna akan send. Za su turo maka OTP a cikin number da ka saka a can. Bayan su turo maka OTP sai kai copy kai tsaye sai ka zo ka saka a nan ko kuma kai typing ɗinta kamar haka. Kai tsaye ka zo ka danna akan register, zai ɗauke ka zuwa feji kamar haka. So bayan ka register za ka ga sun baka kyautar naira 100, za ka yi amfani da ita kai playing na games, kana samun ainihin winning, kana samun kuɗi da wannan naira 100 ɗin. Akwai games daban-daban ga su nan, kowanne za ka iya playing a cikin su. Don haka sai ka yi scrolling a ƙasa sai ka zaɓi games ɗin da ta burge ka ko kuma ka iya ta sai ka yi amfani da ita. Misali idan muka taɓa wannan game ta mine kamar haka, za ku ga yadda take shine kamar haka. Don haka sai ka zo ka zaɓi naira 100. Daga nan sai ka danna akan wannan button da aka rubuta start. Daga nan za ka yi jira na 'yan sakanni kamar haka. So idan bom ya bayyana a cikin wannan cycle ɗin da aka zagaye shi kenan kai winning. Idan kuka duba za ku ga sun bamu naira 149, ma'ana winning na naira 49 a cikin wannan, wanda mun samu riba kenan. To akwai games da dama da za ka iya playing. Yadda za ka saka kuɗinka shine idan kana so ka saka kuɗi sai ka taɓa akan wallet. So a wannan wurin inda aka saka wallet kana taɓawa za ka ga cewa ga yanda tsarukan suke kamar haka. Idan kana son ka su baka ainihin wannan coins ɗin guda 1000 za ka saka naira 1000. Idan kana son guda 5000 za ka saka 5000, guda 10000 za ka saka 10000. So ga su nan daban-daban ko nawa kake so, ma'ana dai minimum deposit shine 1000 a cikin wannan website ɗin. Haka zan saka 1000 a ciki, zan danna akan wannan 1000 ɗin kai tsaye zai ɗauke mu ta inda za mu yi recharging kamar haka. Daga nan sai in yi copy in je in turo naira 1000. So bayan na turo kuɗi na kamar haka, idan kuka duba za ku ga cewa kuɗin sun riga sun shigo naira 1000. Da haka zan iya shiga in ƙara playing na game domin winning da wannan naira 1000 tawa. Kada ku damu, zan nuna muku yadda ake withdraw a cikin wannan ainihin website. So a yanzu zan shiga wannan game da aka rubuta ma double. So zan shiga cikin ta domin in yi playing. So bayan ta buɗe za ku ga ita ga yanda ake buga wasan ta nan. So kai tsaye bayan mun buga wasa mun yi playing na games, za mu riƙa yin winning. Wani lokacin za ka iya losing. So idan ka yi ma sai ka ƙara playing na game, za ka iya ganin cewa ka yi winning kamar haka. Kana playing na games, kana yin playing na games. So haka za ka ta riƙa yi kana yin playing na game. Idan kuka duba ga shi nan balance ɗin mu yanzu ya kai 1100. Duk da yake ba wani winning muka yi ba, amma zan nuna muku yadda ake yin withdraw. So domin withdraw za ka zo ka danna akan inda aka rubuta mine, sai ka zaɓi withdrawal. Daga nan zai kawo ka zuwa wannan page. So sai ka saka ainihin kuɗin da za ka yi withdraw. So za ka saka naira 1000, kasancewa suna jan ainihin charges na naira 100 lokacin da za ka yi withdraw. So sai ka saka naira 1000. So idan za su yi charging ba za su yi a cikin ainihin kuɗin da ka saka ba, sauran balance zai rage a cikin account naka na wannan account na wannan website ɗin, shi za su ja a ciki. Yadda ake amfani da wannan website ɗin nan, kai tsaye yadda ake amfani da wannan website kenan. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta subscribing da kuma liking da sharing zuwa ga 'yan uwa.